ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हाँ हैडलाइनस के नाल। हैती की केंद्री जेल उत्ते होया हमला, 12 लोगों की मौत, 4000 के करीब कैदी होए फरार। पीटीआई ने पाकिस्तान की नवी सरकार नूं दस्सिया फर्जी, 10 मार्च नूं देश व्यापी विरोध प्रदर्शन का किया गया ऐलान। यूक्रेन के ओडेसा शहर दे विच रूस ने की भारी बंबारी, 10 लोगों की हुई मौत, मरण वालियां विच 2 छोटे बच्चे भी शामिल। 5 महीनों तो जारी जंग के कारण 30,000 तो वध फलस्तीनियों की हो चुकी है मौत, मरण वालियां दे विच ज्यादातर औरतां अते बच्चे शामिल। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस दे विच शनिवार नूं हथियारबंद गिरोहां ने 2 जेलों उत्ते हमला किया सी। इस हमले मगरों मची भज दौड़ दे विच जिथे घट्टो घट्ट 12 लोग मारे गए, उत्थे ही 4000 के करीब कैदी भी दौड़न दे विच कामयाब रहे, जिस कारण अपराधियों नूं फड़न लई इत्थे 72 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ एमरजेंसी ਅਤੇ करफ्यू लगा दिता गया। हैती के संचार विभाग वालों जारी किए गए एक बयान के मुताबक शनिवार शाम नूं राष्ट्रीय जेल ਅਤੇ क्रैक्स डेस बुकेट्स की जेल उत्ते हमला होया। सरकार ने कहा है कि उन्होंने जेल विचों फरार होए मुलजमां की भाल दे लई एमरजेंसी का ऐलान किया है। कार्यकारी प्रधानमंत्री वजों काम कर रहे वित्त मंत्री पैट्रिक बायोवर्ट ने एक बयान दे विच कहा है कि पुलिस नूं करफ्यू नूं लागू करन अते सारे मुलजमां नूं गिरफ्तार करन दे लई सारे कानूनी साधनां दी वरतों करन दे हुक्म दिते गए ने। इस हिंसा का कारण प्रधानमंत्री एरियल हैनरी का विदेश दौरा दस्सिया जा रहा है। इस तो नाखुश अपराधी गिरोह के लोग उसके अस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि प्रधानमंत्री एरियल हैनरी ने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। हैती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। यूएन के बुलारे ने कहा है कि हैती विच शांति बहाल करने के लिए जरूरी कदम चुके जा रहे हैं अते असी हैती की सरकार दे नाल मिल के काम करने लई तैयार हाँ। Staying in the Caribbean, I can tell you that the Secretary General is deeply concerned by the rapidly deteriorating security situation in Port-au-Prince, where armed gangs have intensified their attacks on critical infrastructure over the weekend, including on police stations and 2 penitentiaries in the Haitian capital. The Secretary General reiterates the need for urgent action, particularly in providing financial support for the multinational security support mission to address the pressing security requirements of the Haitian people and prevent the country from plunging further into chaos. The Secretary General also calls on the government of Haiti and other political actors to swiftly agree on the necessary steps to advance the political process towards the restoration of democratic institutions through the holding of elections. And for the Port-au-Prince chaos, you said the Secretary General calls on the Haitian government to swiftly agree on necessary steps for an election. Is it his view that that elections next year in 2025, per CARICOM statement, would be swift enough given the current chaos? I think it is a decision that needs to be made by the Haitian government, and it needs to answer to the aspirations of the Haitian people. I mean, we're in touch with the authorities on the ground, yes. पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਊਫ ਹਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ये इलेक्शन जो हुए ये बेसिकली 4 प्रोविंसेस में और इस्लामाबाद में हुए। इस्लामाबाद में चेयरमैन का पैनल था और सेक्रेटरी जनरल का पैनल था, और चारों सूबों में उन सूबाई सदूर के जो पैनल थे उनके ऊपर इलेक्शन हुए हैं जी। तो सबसे पहले मैं चेयरमैन के पैनल से आगाज़ करता हूँ, उसकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो 4 पैनल्स ने अपने पेपर्स हमें भेजे थे। एक अशरफ जब्बार साहब का पैनल था, एक मोहम्मद असलम साहब का काकड़ साहब का पैनल था, एक नवीद अंजुम खान साहब का पैनल था और एक बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का पैनल था। इसकी स्क्रूटनी जब की गई तो उसमें से 3 पैनल जो थे वो दुरुस्त करार पाए और एक पैनल नवीद अंजुम खान साहब का वो दुरुस्त नहीं करार पाया। कंसिक्वेंटली उसको हमने फाइनल लिस्ट में स्क्रूटनाइज्ड लिस्ट और जो फाइनल लिस्ट थी उसमें शामिल नहीं किया। और उसकी रिजेक्शन की 2 वजूहात थी कि उन्होंने 2024 के जनरल इलेक्शंस में पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया था और जिसकी बेसिस के ऊपर उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था 11 फरवरी 2024 को, और उनको उनकी मेंबरशिप जो थी पीटीआई की वो कैंसिल कर दी गई थी। इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाई पीटीआई के साथ दोबारा एज अ वोटर वो 24 फरवरी को करवाई। और हमारा यहाँ जो एक प्री रेक्विजिट है वो ये है कि जी आप कम से कम 6 महीने तक अनइंटरप्टेड मेंबर पार्टी के हों तो ही आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं एज ए कैंडिडेट और वोट डाल सकते हैं एज ए वोटर। उसके बाद जो 2 और थे अशरफ जब्बार साहब और मोहम्मद असलम काकड़ साहब, इन्होंने वॉलंटरली अपने पेपर्स विदड्रॉ किए बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की फेवर में। कंसिक्वेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही शख्स रह गया पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए और वो बैरिस्टर गौहर साहब थे, और उनको हमने बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करार दे दिया था। दूसरा पैनल जो इस्लामाबाद में था वो था सेक्रेटरी जनरल का पैनल। इसमें 15 लोग थे फॉर वेरियस पोजीशंस इन द पार्टी। सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा उसकी ये अकेला पैनल था सिर्फ जिसके हमें पेपर्स आए। इसको स्क्रूटनाइज किया गया और इसको हर तरह से ठीक पाया गया, इसकी अप्रूवल हुई। चूंकि इनके खिलाफ कोई और पैनल था ही नहीं शुरू से, इसलिए ये भी अनकंटेस्टेड जो थे ये विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिए गए। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। कल असेंबली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की इसमें कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है ना उनको बदल के फार्म 47 में 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके जरिए पूरी कौम को यकीन दिलाने करना चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के खिलाफ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, माजरत से कहते हैं,
वो न हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख्वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज्यादा वोट तारीख इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि उनको इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वजीर आजम बन गया है, इस वक्त बैठ गया है, और एक जाली वजीर आजम किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो है मैंने जाली तौर पर कराची की जो है मैंने, इस्लामाबाद की जो है मैंने, पिंडी डिवीजन की जो है मैंने, लाहौर डिवीजन की, पंजाब की। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਓਡੇਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨਾਮ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 18 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਵ ਦੇ ਲਈ 60 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। The Office of the Coordination of Humanitarian Affairs informs us that attacks and hostilities persisted over the weekend and into this very morning. On Saturday, a strike in the city of Odessa killed 12 people, including 5 children, and caused injuries. That's according to what Ukrainian authorities are telling us. Strikes on Sunday also injured civilians and damaged several apartment buildings in the towns of Kurakov and Pokrovsk in the Donetsk region. On the same day, the authorities in the Kherson and Dnipro regions reported additional injuries and extensive damage to civilian infrastructure. Attacks on the Sumy, Zaporizhzhia, Mykolaiv, and Kharkiv regions also damaged homes and civilian infrastructure, including a hospital, schools, gas facilities, and electrical equipment. Our humanitarian partners were quick to dispatch following these attacks assistance as they could. They provided psychosocial and legal consultation, distributed emergency shelter kits to families whose homes were damaged. Over the weekend, aid workers provided similar support to those impacted by the attacks in the Kharkiv and Donetsk regions. ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਗੇਈ ਕੋਟੋਵ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਗੂਰਾ V5 ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ
ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। The team reviewed over 5,000 photographic images and some 50 hours of footage of the attacks, provided partly by various state agencies, but also through our own independent online review of various open sources. Though I must add that we found the material provided by the national agencies to be authentic and unmanipulated. And a lot of those footage was captured through militants' body cams and dash cams, individual cell phone, CCTV and traffic surveillance cameras. I will go over the challenges that we met because that will help you to understand our findings also. We encountered a number of challenges in both the gathering and verification of incidents of sexual violence, and these include limited professionally gathered forensic material, inaccurate and unreliable forensic interpretation by some non-professionals. We found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman and degrading treatment has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. I pause and must add that I am of the strong opinion that this finding does not in any way legitimize further violence, but actually reinforces the need for an urgent ceasefire, as continuing this war will not serve will not serve to protect hostages from risk of further sexual violence. And I think on the contrary, for the sake of the hostages, a ceasefire should be a priority. And I also want to reiterate. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 70,000 ਬੱਚੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। It's certainly the conflicts where we have seen the highest number of children, the highest number of journalists, the highest number of health workers, the highest number of UN workers who have been killed in such a short period. If you look at the overall population, it's basically 5% of the population which has been either. You also this terrible, horrible tragedy of last week, where you have hundreds of people, hungry people, queuing desperately to get food assistance, and while waiting for this, more than 100 of them have been killed, and hundreds have been also reportedly injured. And you have also in the Gaza Strip today, according to UNICEF, 70,000 children who have been orphaned and completely abandoned in one of the most dangerous places on earth. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। UN ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਨਸਲਨੌਲਟ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $45.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ 124 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। And today, I'm here to provide an update on some of our efforts to modernize our military base here in Edmonton. I'm pleased to announce that we will be investing $43.3 million to upgrade the 124 buildings here at the Edmonton base. These buildings will receive modern retrofits that will better serve our military's needs and save money for Canadian taxpayers. We'll be upgrading everything from lighting to heat to energy recovery systems, installing better, more efficient water fixtures, and much more. And these upgrades will help reduce energy costs on the base by 21%, which will save Canadian taxpayers $2 million every year, $2 million that could be better invested in support for our Canadian Armed Forces. They will lower greenhouse gas emissions by over 5,200 tons a year. That's the equivalent of taking nearly 1,000 cars off the road. And this project will sustain more than 125 jobs during the construction phase. All of this is good news for Edmonton Garrison, as our members will have cleaner, more modern facilities for operating and for training. It's also good news, of course, for the environment. It's going to help save money along the way. Work at the Edmonton Garrison has just recently begun, and we expect to see the first energy savings by next year, and construction will continue through 2026. There are more than a dozen projects like this underway or completed at bases and wings right across the country, from Comox to Alert to Halifax. And all told, we are investing about $370 million in projects like this since 2015. Modernizing our defence infrastructure is critical to meeting the federal government's goal of a net zero emissions by 2050. And it's also one of the goals laid out in Canada's defence policy, strong, secure and engaged. With today's announcement, not only are we lowering Canada's carbon footprint, but we're also providing our men and women in uniform with more modern, sustainable, and efficient facilities. I want to take this opportunity while I have the mic to thank the members of the Canadian Armed Forces, our National Defence Department, Defence Construction Canada, and Ameresco for all the effort that they have put into this project. And most of all, I want to thank everyone at the Edmonton military base for the incredible work that you do. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਆ ਕਾਨਜ਼ਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। Here to announce that Ontario is investing in another important project. As part of our Wetlands Conservation Partner Program, the Ontario government is providing over $1.5 million for a project led by the City of Brampton to enhance our 4 wetlands projects in Etobicoke Creek. And that would not be possible without the great advocates I have behind me and those in at the announcement here today. But that really shows you that we're ready to get to work. And this project will see not only our partnership with Brampton, but also with the partnership with the Toronto Regional Conservation Authority, who will both manage this great project. They put a lot of work to make this proposal come together. This shows you our investments will help them plant native wetland vegetation. It will help them manage invasive species and improve shoreline habitat for fish, wildlife, including turtles in the wetlands, and some of the Canada geese you hear behind me who want to be loud champions of this announcement. And this will also make sure that we make it easier for people to enjoy and visit this area by building new recreational viewing platforms to ensure that sensitive ecosystem is protected, all while connecting people to nature. The project we are announcing today is just one of many new projects we're supporting this year as part of the Wetlands Conservation Partner Program, with up to $11 million going to wetlands restoration and enhancing projects in this upcoming year. As we work together to protect Ontario's wetlands, building healthier communities while building up our economy. I don't mean to correct the minister coming to Brampton. It's actually a $2.5 million investment happening here in the city of Brampton, which will
which will be make a huge difference in our protection of wetlands across Ontario, including right here. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।